Hello students. In last lecture we have discussed about the carbohydrates. Today we are going to start with the lipids. Today I am not available in the lecture timings, so I am making this video. You can watch this video during the lecture timing. If you have any queries in tomorrow's lecture, we can discuss that. I have a family function, so that I cannot be available during the lecture hours. So lipids are the group of substances. These are the group of substances with greasy consistency. ये जो लिपिड्स होते हैं ना, ये लिपिड्स ऐसे सब्सटेंसेस है जिनको ग्रीसी कंसिस्टेंसी होती है, यानी ये जो सब्सटेंस होते हैं ये होते हैं विस्कस. These are the viscous substances, right? So these are having a greasy consistency. These are the viscous substances. These are the long hydrocarbon chains. Lipids are the long hydrocarbon chains. Please note down each and everything. These are the long hydrocarbon chains containing the carbon, hydrogen, and oxygen. Long hydrocarbon chains containing the carbon, hydrogen, and oxygen. We have discussed that in the carbohydrate, the ratio, carbohydrate में ratio क्या होता है हाइड्रोजन और कार्बन का? Carbohydrates were the hydrates of carbon, right? So in case of the carbohydrate, the ratio of the hydrogen and oxygen was similar to the water, that is 2:1. तो कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है ये होता है 2:1. But in case of the lipids, this ratio is more than, or it is greater than 2:1. So hydrogen and oxygen ratio in the lipids is greater as compared to the carbohydrates. Why? Because the number of hydrogen will always be more as compared to the oxygen. So these are the long hydrocarbon chains made up of the carbon, hydrogen, and oxygen. And in these chains, the ratio of the hydrogen and oxygen is more than 2:1. It is greater than 2:1. Please note it down. So what are the lipids? Lipids, in a broader sense, we can say, are made up of fatty acids and their derivatives. Lipids are made up of fatty acids and their derivatives. Fatty acids और उसके जो derivatives है ये बनाते हैं lipids. Lipids जो होते हैं, these are soluble. Lipids are soluble in organic solvents, in organic non-polar solvent. जो non-polar solvents होते हैं, ऐसे non-polar organic solvents में लिपिड soluble होते हैं, like acetone, chloroform, benzene. ठीक है? So lipids are soluble in benzene, toluene. ऐसे जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ऐसे नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लिपिड सोल्यूबल्स होते हैं. क्यों? क्योंकि लिपिड खुद भी फैटी एसिड एंड उसके डेरिवेटिव, यानी लिपिड भी नॉन पोलर ही होते हैं. As the lipids are non-polar, they are soluble in the organic solvents like acetone, chloroform, benzene, toluene.
ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लिपिड सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे व्हाट इज फैटी एसिड एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट देयर डेरिवेटिव्स। So please note it down. You can make a screenshot of this also. Now let us discuss about the fatty acids. Fatty acids are the organic acids. Fatty acids are, you can consider them as the organic acids which contain the hydrocarbon chain, ending with carboxyl group. Carboxyl group is the COOH group. So what are the fatty acids? Fatty acids are the organic acids which contain the hydrocarbon chain ending with the COOH group. Okay, fatty acid हे असे ऑर्गॅनिक ऍसिड आहे ज्यांच्या एंडला COOH ग्रुप असतात. मग फॅटी ऍसिड दोन टाइप्सचे असतात. These are of two type. एक असतं कोणतं रे, सॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड, आणि दुसरा कोणता असणार आहे रे, अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड. What is the difference between the saturated and unsaturated fatty acid? Saturated जे असतात यांच्यामध्ये तुम्हाला डबल बॉन्ड दिसणार नाही. So there is no double bond, no triple bond in saturated fatty acids. Okay, but in case of the unsaturated fatty acids, one or more double bonds are present in between the carbon atoms, right? One or more double bonds in between carbon atoms. जर दोन कार्बनच्या मध्ये डबल बॉन्ड असेल किंवा एकापेक्षा जास्त डबल बॉन्ड असतील तर त्या चेनला आपण अनसॅच्युरेटेड चेन असं म्हणू. सॅच्युरेटेड मध्ये एकही डबल बॉन्ड नसणार आहे. सो एक्झाम्पल ऑफ द सॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड जे तुमच्या बुक मध्ये दिलेले आहेत ते तेवढे तुम्हाला करायचे. एक्झाम्पल ऑफ द सॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड आर द palmitic acid, दूसरा आहे स्टीयरिक ऍसिड. palmitic acid and stearic acid. This palmitic acid and stearic acid are the saturated fatty acids. These are the saturated fatty acids. NCERT मधनं पण काही एक्झाम्पल्स घेऊयात आपण. Please note it down. Palmitic acid जो आहे, palmitic acid याला 16 कार्बन असतात. एनसीईआरटी मध्ये दिले palmitic acid is, हेच एक्झाम्पल दिले, palmitic acid is with the 16 carbon, 16 कार्बन, 16 carbon. Palmitic acid is with the 16 carbons, including the carbonyl carbon किंवा including the carboxyl carbon. C double bond OH. ठीक है, हा असेल फर्स्ट, मग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 असं करता करता 11, 12, 13, 14 आणि 15 आणि 16 असं पुढे पुढे जायचं.
कळलं? हा 1 नंबर असेल आणि जो शेवटचा असेल तो 16 नंबर असेल. इथे प्रत्येक ठिकाणी कार्बन असेल. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 असं करता करता चेन इलॉंगेट करा आणि एंडला असेल 16 नंबरचा कार्बन. जो शेवटचा असेल तो असेल 16 नंबर वाला कार्बन. ठीक आहे. कुठेही तुम्हाला इथे डबल बॉन्ड दिसत नाहीये, कुठेही डबल बॉन्ड दिसत नाही. हायड्रोकार्बन चेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आणि इथे असेल 16. हा असेल शेवटचा कार्बन. ठीक आहे. सो इन दिस वे हा असेल C डबल बॉन्ड O, इथे असेल OH. ठीक आहे. So this palmitic acid has the 16 carbon. Okay, दूसरा example दिला है stearic acid. One more example they have given, that is the arachidonic acid. Arachidonic acid. Arachidonic acid. Arachidonic acid. So palmitic acid, stearic acid, arachidonic acid. Please note down these fatty acids. Okay. So write on the next line. Palmitic acid and stearic acid. Palmitic acid and stearic acid. Stearic acid are found in all animal cells. Are found in all animal cells. And plant cells as fat or fatty acid. Please note down, palmitic acid and stearic acid are found in all animal and plant cells as the fat or the fatty acid. As the fat or the fatty acid. As the fat or the fatty acid. Fat or the fatty acid. ठीक है. यहाँ पे क्या अपन palmitic acid लिहिलं, किती कार्बन बनलेलं 16 कार्बन बनलेलं. Stearic acid is made up of 18 carbons. नोट डाउन करायचं तर नोट डाउन करा. Stearic acid 18 कार्बनने बनलेला असतो. 18 कार्बनने बनलेला असतो स्टीअरिक ऍसिड. 18 कार्बनने बनलेला असतो स्टीअरिक ऍसिड. ठीक आहे. आणि जो अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड आहे, अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड आहे, त्याचं एक्झाम्पल घ्या एराचिडॉनिक ऍसिड. एराचिडॉनिक ऍसिड अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड जो आहे त्याचं एक्झाम्पल घ्या एराचिडॉनिक ऍसिड.